Good morning Kenya, this is Kenya News Alert and I'm your host House of Zulfa. Karibu sana, leo is on a Tuesday, the 11th of March 2025 and this is Morning Tea Show. I am here with my two regular people. Let them introduce themselves. Thank you so much. Hello, good morning everyone. This is Plain San Felix and I welcome you to the Morning Tea Show. Good morning guys, this is Tilda. Welcome to the Morning Tea Show and I think your night was good and God has done. He's always done. Yani mko wazima, mnapumua, mmeamka. Like just usual umeamka unaona uko sawa. You should just say thanks to God. Like us here right now we are saying thanks to God because we have met again and once again mpaka jioni. Back to the host. Okay, so you people, ni baridi ama ni nini? Ama ni kahawa? Amna kahawa. So, how was your night though? Night was good. And so fine. Ni baridi tu. Sasa ni baridi na kijibaridi kinatulemea kidogo hivi, labda tuletee kahawa tutakuwa sawa. Unatafutia kahawa? Felix? It was good. Yeah, it was good. Can't complain. Okay. So basically baridi ipo hivyo, si ndio? Haya. Now, a lot has happened, you people. But my producer insists that I should tell you that pale kwenye screen yako mna namba, hiyo namba please use it to call us, use it to DM us on WhatsApp, use it to call directly, to SMS directly. Basically the thing is just use it, okay? Use it. And our today's topic is about the 12 youth that tried to break into State House. Where? You people tried to break into State House. Why do you think people would try to do that? Let's start with you, Felix. Zulfa, in the country we have got a lot of difficulties that can maybe push young youths, many people of my age, yes. One of the most reason maybe these things could maybe happen it's all about lack of employment. Yes. Lack of employment. Youths don't have work to do. Mostly are idle somewhere, basically doing some of the stuffs that are not helpful because they don't have work. People were had the university, my sister. Somebody has studied, I don't know whether law or whatever the person is, maybe is qualified of. Yes. And some point we don't have opportunities, sufficient opportunities for most of the individuals, more so youths in the country, that can provide employment. So it will be very easy for people to think of things that could bring destruction. What do you think, Tilda? Thank you so much. Miana ni kushangaa tu cause they tried to get into the State House. Yeah, and the State House, by the way, it is very dangerous to you cannot just go the way. Yeah, that is not a public zone where people need to take recreation. Yeah. No, unajua you can't just wake up ama ulikuwa umekaa tu mahali ukasimama ukasema wacha leo niende kwa fulani. Unajua hapo umeenda kwa mtu. Na kuna watu wengine hawapendi mtu kukuja tu kigafla. Basically before sababu nataka tuiguzie sana sababu tunafanya kwa magazeti, tuchambua magazeti alafu we come back to that. So basically I want you people to think before kidogo pale kwenye magazeti alafu we come back and I would really
want you people to think, na sio ni pekee ni hapa studio, mpaka wale watu kwa pale nje. Really think, why would you risk? Like why would a young person risk to go and try to, you know, as they say it, occupy the State House? 12. How did they walika chini aje wakafikiria aje? Like, it's a whole thing. But either way, we're gonna get back to that. So kwanza tukitoka kwenye magazeti, we know what is happening kwenye magazeti. So kwenye magazeti manini? Taifa Leo sema Sifuna, Babu Owino na Wanyonyi wakwepa ziara ya rais jijini. Je, Sakaja anawafunika? Okay, that is a question. And then there's a story ya sukari yafutuka bei. Bei ya sukari yafiatuka juu, serikali ikianza kuonyesha mfumo wa ukulima. And then kuna serikali hatutajauzia Mturuki Bomas Kenya, hatutajauzia. Basically there's that story of that. So let us tuanze na hiyo story ya Sifuna and then we get back to our main topic. So wabunge watatu wa ODM katika kaunti ya Nairobi jana walisusia ziara ya Rais William Ruto jijini, hatua ambayo ilisawiriwa kuwa upinzani kwa maufaka kati yake na kinara wa upinzani Raila Odinga. Makubaliano kati ya wanasiasa hao wakuu uliafikiwa na kutiwa sahihi mnamo Ijumaa wiki iliyopita. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia ni katibu mkuu wa ODM, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na mwenzake wa Westlands Timothy Wanyonyi hawakuwa kwenye ziara ya rais katika eneo bunge la Kamkunji. Bwana Sifuna amekuwa mkosoaji mkuu wa Rais Ruto, huku nao Bwana Owino na Wanyonyi wakiweka wazi nia zao za kuwania ugavana dhidi ya Johnson Sakaja. So kukosekana kwa mabwana Wanyonyi na Owino kuna husishwa na hatua ya kinara wa ODM Raila Odinga kudaiwa kumunga mkono Bwana Sakaja ambaye ni mwanachama wa UDA kutetea ugavana katika uchaguzi mkuu wa 2027. So what do you think, you people, about that? That Sifuna, Babu Owino and Mr. Wanyonyi, they didn't show up when the president was doing that thing. And as you know, these people I'm gonna say they are public servants around Nairobi. Sifuna, as they've said, is a senator of Nairobi. And then kuna mbunge ya Embakasi, that is Babu Owino na mwenzake wa Westlands Timothy Wanyonyi. Why? You know, as we know, obviously we know there are some people who are really disappointed by Mr. Raila Odinga joining the government. And also, like, all those issues ambazo nimesema hapo, nimesema ya kwamba you know, Mr. Raila is supporting Bwana Sakaja for gubernatorial seats come 2027. And as you know, Babu Owino has been that person for Mr. Raila. So what do you people think? Tuanze na Felix. Thank you so much. Najua Zulfa, what you really need to remember is that Raila kura yake ni moja. Hata akiamua kusupport Babu Owino ama Sakaja, whoever the person may need to support, it will be upon him. Yes, the people who are going to vote are the common mwananchi, unless maybe the voting process will never maybe take effect when it comes to the results. Yes, but if they are going to let people to participate fully, then Raila akona kura moja. It cannot maybe that kura moja ya Raila haiwezi zidi ya kura za watu ambao kura za watu kulingana mtu mwenye wanaweza amua kusupport. Maybe kama na support Sakaja na Sakaja aibuke mshindi, then I can just assume that ni watu wamefanya nini, wamevote. But at the same time akijaribu kumsupport Sakaja na watu wenyewe hawajaamua kwamba ni Sakaja,
nothing will happen. But for Babu, I think it feels like betrayal. It is betrayal already. So do you think that's why he didn't show up? No, DM family, it is betrayal already. So already it is a very big betrayal. What do you think, Tilda? Babu Owino yako right. No, you're just supposed to stand on your lanes. Ukiamua tu what you want is what you will stick on. Hakuna haja uyumbe you are east, you are west, you are north, you are south. Yani mali, yani umekuwa, I think you know how the ships always follow each other. Hata moja ikianguka kwenye shimo zote zinaanguka tu pale juu, bado wanafuatana. So Babu Owino ameona hatutaki kuwa makondo ambao tunafuatana, iwe ni makosa bado mnafuatana, iwe ni ukweli bado mnafuatana. Anasimama kwa msimamo wake, yuko kwenye msimamo wake. Yeye anataka what is good for him and for the Kenyans. So why should I join you or come to the government if I know what you are doing is not right, if I know what you are thinking in your mind or what you are just planning to do is not good for the Kenyan peoples? What you are planning to do there with the president or with, wajua Babu Owino ni watu wako pale. Lazima kuna zile vitu wanajua watu wakiungana there is something that will happen that you people will not know what's going on. Because mtaona the things that you expect to change ndio zinakuwa worse. So Babu Owino is just watu wenye hawaku show off, they're just okay. Mimi sioni wakiwa na ubaya yote. Wako yani wako wamesimama kwa msimamo wao. We want this and we won't move. Kama ni hivi ni hivi. Nyinyi mkiona mmechoka kukaa hivi, you can go. Unaambiwanga kama umeshindwa na kitu, just walk out. Usijikaze, yani hata usijikaze. Inaitonga kujipendekeza. Don't force issues. Hata sasa niende pale Babu Owino arudi pale kwa baba anze nini. Even you Kenyans, you've seen how Babu Owino has fight for this man. Ameshikwa juu ya Raila, amewekwa ndani, amepigwa, amedhahirishwa because of this man. Because of fighting for Raila. Alafu somebody just from nowhere support Babu Owino. I can't do surely in public. Hata mimi siwezi kuja walai. Kwanza mimi hata siwezi hata kaa chini nisikize mahali hata ikuwe ni radio na kusikiza. I'll just leave you do what you want. But for me I'll stand kwa ukweli wangu. You know you have to be truthful. Sisi tunasema kila mtu ni mkweli. Hakuna mtu mkweli. Kama hata unaweza danganya kitu kingine mpaka mwenyewe unaenda kaa chini unasema na mimi ndio nilidanganya ile. Mungu kweli unisamee. Sieti wote tunakuanga truthful. We are all human beings. We lie, we say the truth, we wrong, we do right. Yeah. So these people that just right what they are doing, they are standing and they are keeping their lane. Usione saa zingine watu wamenyamaza mkaona ni wajinga ama ni wapumbavu. Lazima usione kuna mtu ameketi pale na wewe kazi yako tu ni kumpigia mdomo. Unamrusha tu mdomo na amenyamaza. You don't know, the more you talk ni the more unaongeza pain inside him or her. But tunaambiwanga sometimes empty debates makes a lot of noise. So ikijazo inanyamaza na ikinyamaza hiyo ni very dangerous. So wacha hawa wapige kelele zao, wakishamaliza Babu Owino watatokea, wanangoja time yao. Si eti ni wajinga wamenyamaza. You know my sister, there is something you really need to remember. Yeah. Every politician here, when it comes to normal life situations, everybody is trying to strive to gain the best of what maybe his or her thoughts can direct the person. Let me tell you this. When it comes to this circumstance, you really need to know that even Raila joining the government, it was not maybe not only supporting Kenyans, he was also trying to protect his own interest. Yeah, that's what. Somebody cannot, let me tell you the truth, a few will do, but many can't. Yeah. Zulfa. Yes. Everybody, when anybody wakes early in the morning,
tries to do what he thinks is the best for him or her, you cannot maybe tell me, even Babu Wino you are trying to talk about, yes, angekuwa maybe si aje na hizo, yes, maybe the need of maybe gaining and the need of maybe acquiring more, yes, angekuwa mfano wa wale watu wenye wangelala kwa nyumba yenye iko normal, lakini wasupporti watu pia waishi nyumba zenye ziko better kuliko zenye watu wameishi. Let me tell you, Babu Wino was appointed, was among those people who could be the best MPs, the most performing MPs. Lakini nikuuliza, unataka kuniambia kwa constituency wako huwezi pata mtu mwenye amelala kwa nyumba yenye inakaa mbaya, lakini huyo mtu baada anajituma? Mtu anaenda kuuza viatu, anaenda kuuza mboga, anaenda kuuza sijui nini, anafanya biashara fulani, lakini anajituma, lakini baada anateseka akingangana na maisha. Let us say the truth. Nobody is totally perfect when it comes to these things. Many politicians, they are there to gain more and to acquire what they never had before. Zulfa, nikikuwa na thao kwa mfuko, nitatamani zikae thao 2. Nikikuwa na 500 kwa mfuko, nitatamani ikuwe thao 1. Sawa? Wakati sina ninatamani pesa yoyote. So no day unaweza no. Hakuna vile mtu anaweza tuko convince. So basically like what you're trying to say is these people are doing this for their own personal interest. Yes. Okay, I might agree with you there, because like, yes, it is a betrayal. For because maybe after you expected, you know, kila kitu ambayo inaharibu kila kitu is the expectations that we give, that we have in life. Okay, so you get into this with Raila, you're fighting for Raila, and hakuna mali ambapo maybe mlikaa chini mkasema I will support you, so you expect because I've been doing this, you should do this, unaona. But I think for Babu, you know, he's a good guy, he's a good person, sawa. He's always there standing and speaking the truth. Kuna wakati ambao wamepasha sana wabunge kwenye koti, in fact mpaka akafukuzwa na speaker, sawa. So basically I think he should have showed up. You know, when you're serving the people, your ego and your pride shouldn't be like a priority. You should be like, Fiti, this person betrayed me, but let me go there. You know, there's something that the governor of, I don't know, Mbeere, is it Mbeere or Embu, that lady, I forget her name, she said, before Mr. Kindiki went there, so they had some issues, some like, I'm not supporting Kindiki, I'm not supporting the government, but I remember she spoke in her native language and she told the people that, please, it doesn't mean because I've allowed the deputy president to come here that we are on the same political nini, but I am doing this for you people, so allow me to smile. It might seem like I don't know, mtu anaweza ni quote vibaya hapa aseme ti what, but when you're serving the people, so you appear for the people. Your ego, your personal interest, this one betrayed me, or this one, your people want to know that, so go there, listen, sindio? So if you want to know more of that, please enda kwenye Taifa Leo. I want to get into what? Into bei ya sukari yafiatuka. Yafiatuka juu, serikali ikianza sasa kutekeleza ada ya usawishaji kilimo cha miwa. Inateremka inapanda like so kuanzishwa kwa ada ya usawi wa sekta ya sukari SDL mnamo Februari 1 mwaka huu kumechangia kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo hadi 166 kwa kilo moja, si ndio? Ama hiyo ni ngapi? So bei hiyo ndio ya juu zaidi Juni mwaka uliopita, wakati ambapo kila kilo iliuzwa kwa 168, hii ikiwa ni ongezeko la asilimia 3.7 ama
17 kutokana kwa shilingi ya 161 mnamo Januari mwaka huu. Ada hiyo inaweka ada ya 4% kwenye sukari ambayo imezalishwa hapa nchini na ile ambayo inaagizwa nchini kutoka nje. Ada hiyo inatumika kugharamia shughuli ya bodi ya sukari nchini KSB, taasisi ya utafiti kuhusu sukari, kudhibiti bei kwa wakuzaji wa miwa, kukarabati na kutengenezwa viwanda vya, pia kuendelea miundo msingi katika sekta ya sukari. Viwanda vya sukari huwa vinatarajiwa kuwasilisha ada hiyo kwa KSB, huku wale wanaoagiza sukari kutoka nje wakiwasilisha ada kwa KSB wenyewe au kupitia maajenti wao kufika tarehe 10 ya kila mwezi. So, kutekelezwa kwa ada hiyo kumekuja wakati ambapo pensheni inayokatwa kwa hazina ya kitaifa ya kijamii NSSF pia imeongezwa, huku waajiriwa wakiendelea kuumizwa na makato mengine katika utawala wa Kenya Kwanza. Japo SDL inatarajiwa kuleta mageuzi yanayonufaisha sekta ya sukari, kupanda kwa bei ya kila kilo kutaumiza familia nyingi, huku bei ya bidhaa nyingine pia zikiwa juu na gharama ya maisha kupanda. So basically nasema licha ya ongezeko hilo, bei ya sukari ipo chini kwa 16.78 ikilinganishwa na shilingi 200 kwa kila kilo mnamo Februari mwaka jana. So basically kuna ka difference kidogo, si ndio? So what do people think about that? About that tax ambayo tunasikia inakatwa watu ambao wanapanda, inakatwa kila kitu. What's up with that? Tuanze na Tilda. Sukari life bado iko juu. What do you think about that though? Hizo ni faida ya serikali. Do you think it is necessary? Mnaongeza tax. Mara sasa sukari wanaona wamepunguza, hakuna hata kitu wamepunguza. Sasa wameongeza unga iongezeke, mafuta iongezeke. It's a whole thing, yes? Yeah, sasa hiyo ni disturbing our minds. It's a whole thing. So Felix ni kitu wamezoea. Waongeze iende, wakishukisha wanashukisha na shilingi 2, shilingi 5. Unajua hata hawatusaidii. Still hawatusaidii. Bado hata pesa yetu haina value though. So elfu yetu tunaendelea ikilimia pale. Yani tu right now if you like hey, and I said this yesterday, I said there's a point with like 1,000 bob used to buy like a lot. Yes, yes, but I thought we want to dwell on yesterday. We just pray that things are gonna get better. You know, you're told things get worse before they get better. Sindio? So Mr. Felix, would you mind introducing kwa sababu magazeti? You people, if you wanna know more about magazeti, please visit Taifa Leo or Nation, Standard. Kuna magazeti mengi, but here on Kenya News Alert we usually do most of Taifa Leo. Okay, so please go there, utajua mambo ya Bomas, utajua mambo ya Ramadhan pale, nimeona swaumu, iftar na all that. Na pia bado kuna story hiyo ya Sifuna na Babu Owino. So if you want to know more of that, please go there. But our today's topic, it is that President Ruto shocked as 12 Gen Zs invade, try to invade the State House, of which waliweza kusimamishwa, lakini hila kulikuwa na kidogo kulikuwa na pale walijaribu wa standoff with the Reke squad. Do you people know the Reke squad? What do you know about the Reke squad? Let us start with Felix. In fact, before we know about the Reke squad, sawa, nataka tuanze na State House. What do you think these young people walikaa chini 12 like disciples wakakaa wafikiria, you know what, leo tuna occupy State House, we don't need the entire sisi were they paid? You know, at this point we say that anything that unajua bwana they were sent by their Jesus.
Roosevelt, a president back in the USA, huko kitambo alisemaga ya kwamba anything that happens in politics sawa is planned. So like bado as the same time as we wanna really get back to this Gen Zs ambao walienda ku-invade huko sawa, like do you think tuanze na swali la kwanza, and I'm asking even people who are out here sawa, what did these people sit down and think about? Like walifikiria ndio kwenda ku-invade State House au mkiwa 12? Let's start with you Tilda. Ni watu walikaa wakafikiria na kama si kukaa na kufikiria hawakuwa tu hao 12. Kuna tuseme tu is a whole squad of a lot of people, not only just those 12 that we have heard that they were arrested because of trying to get into but the I think if kungekuwa na watu wengi tungekuwa tumeshajua 12. Unajua this is a group of people that they planned. They planned. This thing was planned. Unajua wezi amka useme unaenda my friend State House. Ni kama unajipeleka police station mwenyewe. Like that obviously your place is security kwa pale ni tight. Ara unajua me sometimes ushanga how did these people get walikaa chini wakafikiria nini? Na wakasema tunaenda na tunaingia kama ni unajua na watu ni wale watu wamesema kama ni kufa wacha tufe. Wacha tufe. This is where we have to really go back. Unajua unaambiagwa don't look at kitu hapa juu, don't look at don't like usijui kwenye makanisa haya, like when you go to like a Christian church they say wacha kuangalia macho sijui wacha kuangalia na macho ya juu sawa, angalia sijui na macho ya kiroho, si ndio? So let us go deeper. What do you think these people, unajua Gen Zs wamekuwa they are passing through a lot, yes? These people are unemployed, as Felix said sawa. How are to is people that about their families sold lands, they did a lot for them to go to school. You're a doctor, you're a accountant, you're like you wamesoma basically, and the government keeps on saying kuna jobs, and they don't get those jobs, and najua nakumbuka last year wakati I used to say ogopa a desperate man. And please, you do not want your people to be desperate. You do not want your people to be desperate. Because when someone is desperate, there's nothing that they won't do. And they itakuwa like, kama ni kudedi to dedi. But either way, mbona tuishi life ya shida. At the end of the day, sina dedi tu. At the end of the day, sina na dozi nje. At the end of the day, sina job, sina food, sina chochote. Kukula ni hustle lingine normal sana. So kama nikushutia nikashutiwa huko. Na kama kuna chance nene nikaone prezo, let me go see. So Felix, tell us. Zulfa, it always becomes very dangerous when you deal with somebody who is so desperate and depressed. Unajua like wakati inafikia mahali somebody anajipeleka sehemu kama hiyo, be sure with me huyu mtu ameyapitia, ameyaona na amechoka. And this people, they don't care. They don't. They like they don't. Seeing somebody who is determined to go a very restricted area just like that. Be sure with me uni mtu mwenye si rahisi. Na kuna hiyo point yenye ulijaribu kusema like I don't know, the American president who could say that anything happening in politics ni kitu yenye iko planned. I don't know. I don't know. If that is the case, then it's okay. We can just move on, assume and move on. But what is the real meaning of this? And what is the main reason behind this? Yes? Who 11? Ni nini kinaweza fanya mtu wa script kuleta drama basi? Zulfa, mimi hiyo nayo ninaweza kataa kidogo. Hii kitu iwezi kuwa scripted. Sawa? Na kitu nyingi, okay, chenye kinaweza fanya maybe hii kitu ikuwe scripted according to the information, maybe unaweza fikiria politically. Ni nini inaweza foster hiyo script ianze kutengenezwa? Ni nani huyu ameleta idea ya kuchase cloud?
anaweza kuwa maybe na intention gani? What is the main reason behind this plan? According to the way maybe, si ati ni unajua ama uko sure sawa, but the way you are thinking. Na hapa naika tu perspectives, like naika vitu zote hapo kwa meza. Nafikiria like it could be like for real. These are because Gen Zs, they're just another type of breed. Okay? So maybe they are like, they could occupy it. Maybe walikawa kuwa like 2020. So our power to the people, for the people. Sindio? And they were like, let us go. But State House mkiwa watu 12. Security kwa pale. Who are the Wrecking Squad actually? Unasikia, because the story that is coming that the Wrecking Squad, this is a very dangerous unit, police unit, that mostly deals with terrorists. Yes. And let me tell you this, my sister. When it comes to the point that people can decide to go and invade the State House, yes, this is what you really need to know. First, these people probably, they could survey the environment before. Secondly, they could have information from the people who is inside. And thirdly, they are more determined and ready to face any result. You understand? So, I'm very sure if they were just youths who planned this issue and decided to go, my sister, be sure with me, then they really need to be questioned for them to give information why they came up with this and how did they maybe what the reason, and what was trying to foster this issue. Waenda kamone president ongea naye physically. Mbali na hiyo, if this was totally planned by those individuals wenye walishikwa, sawa, mbona hawakuuliwa? Kwa sababu even the constitution inasema ni constitution ama such a restricted area, ukitaka kupitia shortcut kuingia ndani maybe ni kifo. You will be shot on sight. Mbona hawakuuliwa ama mbona hawakufa? We are not supporting anybody to be killed. Yes, those are the kind of questions. But I'm liking it though. I'm liking that they didn't feel that we should shoot. Of which wanasema kulikuwa na standoff. Sawa? You know they're saying they don't know who these people are. They're still investigating. They don't know why they were there. But as nataka sasa kama wewe kama Felix ufikirie. Unaweza fika as a young person, as a Gen Z right now, as a youth, unaweza fika wapi mpaka ufeel I wanna go to the State House bila invitation, bila chochote, ni kweli I wanna go there, na wewe na muri wako na mwingine mchukuane mseme we are going there. What would make you do that? At what point of life unaweza kuwa umefika uko like, you know what, tuende? Ni nini inaweza kuwa imekupush kufanya kitu kama hicho? You don't even thinking about the consequences, because as we've said, you could be shot on site ama at site, like ndo hule unakuja hapa kufanya nini? Atuja like State House is one of the most protected places, like one of the most secure places. Security agencies ambazo ziko pale ni a lot. So what whether is a young person, is a young man, leo uamua I'm gonna go to the State House, what would push you? What would be the reason why? Nataka ukijibu hilo swali ujibu, and I'm asking even people out here, like why tujeke kwenye miguu za wale watu, whether it was kiki or not kiki, but why would you risk? Fikiria hata kwenda State House. Ni kitu siwezi fikiria viatu, like imefika wakati hapo ni mahali nimeamua, if is to die let me die, but going to ask if is Mr. President, whoever I find there, what is going on in our country. Hao ni watu walikuwa wamedecide twende tuulize tu, ama maybe they didn't go kwa ubaya.
walitaka tu waenda hata wakutane tu na president, wakae tu hata chini pale kwa nyasi waulize president, president, what's going on? This life is hard. We don't have jobs, we don't have houses, we don't have, yani we are just there, tumesoma, tuko na degrees, tuko na, lakini there is nothing. Unatafuta kwa hiyo ofisi inataka bribe. Ukienda yani ni hongo ndio upate kazi. Na hiyo hongo lazima ukue na a lot of money. If you have kidogo money, you can't get the job, the kind of the job you want. Mpaka uhustle huku na una hiyo pesa, lakini umesoma. Na paka there are those people who tell you msome ndio mpate these types of jobs. But mimi some days back I used to tell the vijana, let's not just sit here and wait for serikali to give us jobs. They'll never. And where are those jobs? Even you don't see the jobs, but they'll tell you we'll give you jobs, so you will do what we. Hiyo ni kuongea tu wanafurahisha. Unajua ukisema hivyo Tilda, I'm going to tell you something. There's something that we grew up being told. Sawa? Like there's this thing that we grew up being told, because mimi nakumbuka I used to be told soma ndo kuje kuwa na maisha mazuri. Soma kabisa mpaka uende university. And I'm sure all of you grew up being told by your teachers, by your you are being beaten, unaambiwa I'm making your future. Clergy, your parents, everyone, like literally everyone. Hata ukutana na stranger kwa njia alikuwa anakuambia education is the key. Hata kumeimbwa na reggae mtu anduthi, and we are talking and my sister, education is the key. Yes, I want you to question. Okay, yeah, you will finish. Nile sasa staki aka point kapote before please ni put across. Education is the key. Zulfa, how many graduates do we have right now? Yes, wenye wakuko kwa mtaa, wengine hadi wanafanya kazi zenye zinakaa funny because their profession is not paying them anymore. Like I saw a certain kijana akiwa mjengo, a very nice kijana JNC akiwa mjengo pale jioni. Sasa alikuwa ametokea amechafuka, akasema niliambiwa nisome my 400 and whatever, my airplane, my degrees, my diplomas are in my suitcase. I'm here doing mjengo. But those all things ziko wapi? Sasa nilikuwa nasoma ifanye. They fed us a lie. Like we grew up being told a lie. Because as I was saying, I have this like nduthi guy. Sawa? And this nduthi guy, so we're talking, and then I get to talk to Pinches, and Pinches is telling me, you know, I'm an accountant. Liana shule nikasomea shit na haijanisaidia popote. Inabidi sasa nilikaa nikangoja nikatama ikabidi wacha nichukue tu nduthi alone. Unaona ile like the little money. And hey, you people, let me tell you, people can be desperate baka you just storm there. You're here, you went to 8 years school, and daktari wanda 8 years doctorate. 7 years. Lawyers, actually, now there's something that happened yesterday with the lawyers. A friend of mine who's a lawyer told me that court imeraise ile kitu ati after, when you're a lawyer you have to experience 18 years, what, and you can't practice like after law school. You can't practice law, you have to have experience and all that. So a friend of mine was celebrating yesterday, and they were telling me at least sasa imeliftiwa. Now after law school at least you can go and get employed. Unaona? So that one is good, that one is better. But imagine you go, you unaenda, alafu hakuna, we didn't, ulikuwa unaambiwa hizi vitu za mikono, mambo ya ukikosa kusoma utauza nyanya, mambo ya kusoma utaenda sijui kufanya nini. So people were thinking, everyone was thinking daktari, everyone was thinking nurse, everyone was thinking as I've said, accountants, sijui business management, sijui HR, sijui whatever. People were thinking those big things. And right now you have all those papers. Your mother sold lands, your mother sold everything, sold kila kitu, your parents sold kila kitu. Then is a help uko nazo. And right now uko tu pale na hiyo hicho kisoma ambacho umesoma, and you were told.
that lie that you are, fact hiyo kitu ni frustrate because you are told by kila mtu education is the key. Like it is one thing that you are told, I don't focus on anything else. I don't see focus on na athletics, usi focus na drama, unaambiwa hiyo vitu haisaidii. Unaambiwa education is the key. Drama itakupeleka popote, kukimbia itakupeleka popote, ni usome ukuwe na degree yako umeishika. And then you go to school all those things and then you come and there's nothing. Then you just sasa ndio unajua, okay, those are the main reasons unapata some like people wanakuwa traumatized. Unapata people they are gaining up somewhere trying to convince themselves on how maybe they are going to use a different way, maybe angalau tukimaanisha physically nikienda pale nimeshika pepa zangu hapa as sijui whatever and whatever, maybe desperation. Young people are desperate. Let me tell you, life is hard. Right now your mother will not take you to school, akusomeshe for 8 years, ameshauza mpaka mbuzi kila kitu na hakuna kitu unamsaidia nayo. And your mother was fed that lie too, that mtoto focus education. I'm not saying education is not a good thing. It is a good thing. So, but like, how is it helping us right now? Unajua right now watoto wanazaliwa kama washaerevuka. Mtoto anasoma, alafu anaona huku nje venye watu wanafanya, alafu anasikia mtu anasema mahali, nilisoma, nimemaliza, nimefika university, alafu sina kazi. Sasa hiyo masomo inanisaidia nini? Ndio unaona tu vijana wengine tudogo tunaacha tu shule from nowhere. Unashindwa mbona? Kumbe amesikia mahali mtu akisema sasa hii masomo ilikuwa ya kazi gani? Imekuwa inisaidii anywhere. It is a bad thing when you're told one thing. Let me tell you, you grow up knowing one thing. When this is a thing, itakuja kukuokoa. This is the thing. If I get this thing, I'm set for life. And then you get that thing, and then you come out here, and people are like, fiti. Uko na hiyo na mimi niko na hii. And then the government is here promising jobs. And we don't see the jobs. Asa jobs meza kuwa nasikia pia walimu wanapelekwa sijui majuu akasomesha majuu. Sasa wanasaidia. Unapelekwa Qatar, wewe na degree yako inabaki. Sasa inaweza kubaki sasa education itakusaidia. Wewe bora kazi ni kazi. Then I could have dropped out but you go class 4. And then it just continued. It is very funny. It is just so sad. It is very funny. In fact, I want maybe if possible they disclose all those youths, not their faces, yes? But I want them to disclose all the reasons why those people, those Gen Zs could be motivated to go to invade the State House. If possible, at least kwanza tuelewa wanapeana excuse gani. Let me tell you, shida yenye iko hapa ni lack of employment. Sawa? And life kuwa gani? Yeah, lack of employment. Unaishi Nairobi and you don't have clear means of generating income. Hata kukim basic needs inaka ku strain. That's why unapata many of these youths are on drugs. Many of users wanafanya vitu wanaingia nini streets. Many of these people wanafanya hii shughuli. Why is that? Sababu ile nyumba ni pesa, stima is pesa, water Magic is pesa, food is pesa. In fact, you breathing is money. And let me tell you, squeeze mjengo hakuna job. Hakuna, imagine hakuna. There's no. Mtakuja wangapi hapo? Na mmegraduate watu 8,000 ama hata 8 million. Mtaandikwa wangapi? Na hata mtu akiandika karibu watu 20. Unajua hiyo ni payment. Anaangalia hii pesa yote nimetoa leo, acha nipunguze watu. Unajua huyu I go back and I sit and I think as that youth. I go back and I think as them and I'm like, enyewe safika place man. Uangalie ukwe like hey, there's a point unafika unakuwa like I have nothing to lose. What do I have to lose? At the end of the day, says like I'm just existing. Maybe if I go there and I die on and abaki one of the Gen Zs that died wakijaribu kwenda occupy State House. Ama if I'm lucky enough and the president doesn't shoot me, or not the president, in the security right there doesn't shoot me, I don't die, maybe I'm gonna get to see the president. Maybe hata napewa job ya kupanguza choo State House. Maybe something.
because I'm just here existing. And it is such a sad situation. Such a sad situation. Why Matt? So when you see yourself as a youth, yani like at least unapata 500 yako unashukuru tu. Unashukuru man wase wako hapa nje ni kubaya. Because ka ufikirie how do you wake up one day? So I don't know Malikim Kimako alikuwa anasema people can't just drive up to State House. Now these are the people who drove up. In fact, I think they walked. So they walked. And you remember the last time we were there, Tilda, you know when we were there, ni mbali si karibu. Ai si karibu. Ni mbali sana. But and you just walk majestically. You are going to stand, my friend. Where? At your place, the way I saw it. What are they trying to convince people with? State House huwezi niambia hakuna CCTV footage zenye zinazoonyesha hiyo story yote. Walikuja kwa mguu, walikuja kwa gari. How did they avail there? In fact, they really need to tell us and tell us and tell us and tell us what they could gather from those youths. Yes? But wherever you are, my fellow Kenyans, I'm trying maybe to convince you that no comfort zone that will ever help you if you cannot maybe make a right judgment. But let us not make right judgments zenye zinaweza kuwa right kwetu but zilete madhara kwa watu wengine. Which is the right judgment? Ukianza kusema Felix, what do you feel is right at this point? What do you feel is right? What is left to do, Felix? Zulfa, yes. Umeniuliza vizuri by the way, and I really appreciate. Chenye mimi ninadhani kimebaki hapa sahi, it's all about maybe to remember that everyone is born in a unique way, and nobody was born afe maskini. I'm telling you. Ukiniambia story yako vile uligrow ukafika hapo, na mimi nikwambie yangu, unaweza ona ni kama huko waipitia shida. Sawa? But by now not all those people wenye wanaonekana vizuri huko wamegrow wakiwa na life soft, right? I think youths, the best thing they can do not only maybe kuapply hasira. Let me tell you, kitu yenye ilipeleka vijana huko ni hasira. Na makasiriko na na kuteseka. We can look for a different way of survival. Yenye hatuwezi risk maisha, unaona? And by the way, mimi ninaomba tu Mungu alifanya vizuri yake au vijana wa kushutiwa. Na by the way wangeshutiwa pia tena ingeleta shame. Yes. Kwa sababu ni vijana wadogo, maybe hata hawakuwa hata na kitu yenye ilikuwa inaweza shuti mtu, ama walikuwa nazo. Hatujaambiwa, si ndio? Hawakuwa armed though. They were just, I think they were just going in just a peaceful, yani waende tuwaone president wao. Ni ile tu ninaweza kutaka nikuje, najua pale kwa Felix siwezi ingia. So my point ilikuwa hata kama ni vigumu aje, option ijaikosa. Sawa? We have different levels of ability when it comes to social work and other things, yes? I think Zulfa, maybe kama mtu anaweza embark hata kwa kilimo, asumbuane na story ya kutopata mbolea vizuri, sawa? Apitie shida. Imagine mzee amelelewa like Kibich. Sawa? Amelelewa huko. Hajui place nyingine. Hapo sasa tena itakuwa ngori sana. Unalima wapi? Lakini Zulfa, shamba yenu ishauzwa yote ndio usomeshwe. Ile mta imebaki hapo kiasi ni amadha kwa it is for your mother to go and maybe plant kunde there. Where will you go and start farming? It is a good idea. Yes, it is very good because you can go panda skuma, but where? Unaona kama mako watoe mahindi kwa shamba kale kamebaki kadogo kitu hata it is not like hey. Utapanda nini ya kuuza? Unataka kuuza skuma, unataka kupanda skuma hapa. After nimesha kusomesha bro. After nimeuza hizi land zote unaambiwa tu live.
wewe enda huko nje utafute job venye watu wengine wanatafuta. My friend, umeenda pale umetafuta, umepiga kona hii, umeenda hii, umeuliza best yako amekupeleka wapi. Just that a whole thing. Hakuna kitu unapata. Ndio sometimes mi waambia our parents who are at home there uko Ocha, they should just pray for us. Nikuulize, kuna ile manifesto yenye Raila aliwahi sema like akingia kwa government everybody anaweza patiwa 6,000. Yes? Alikuwa anajua hizi pesa mahali angetoa, sivyo? Mbona basi President Ruto asijaribu kuzingatia hiyo kitu? Juu niko sure pia wakati watengeneza manifesto yako lazima uangalie na ya mwingine kwanza ukiendelea ukimprove manifesto yako, sivyo? Wakati aligundua hivyo akaona huyu mtu ameenda kupromise watu anaweza akafanya nini, akawapatia 6,000 kwa mwezi. Does it mean haizi figure out how maybe can come up with a program that can fund youths bila tena kuwalipisha? Sini Hustler Fund. Hustler Fund ni kama loan. Yeah, but that was the thing for youth. Hustler Fund ni kama loan. Nikoseaje. So basically sijui Felix, I don't know, but it's just sad that people are willing to die, people are willing to even get like it is just sad. That is a thing. Mtu anaamua acha tu niende nifanyiwe venye wanajisikia venye wanataka, because either way na dedi hapa kwa streets na shinda njaa. Lakini hiyo ni kuluso pengine hali ya juu. People have lost hope. People have lost hope. Now that I know a lady that we did the same nini, sawa, the same course, and right now she's telling me at this point and I prefer kwenda Qatar akaoshe Mwarabu cho, because ametafuta job apati job. Amefanya mpaka ya nyumba with that degree mkononi. Hakuna. Ako like at this point I don't know what I wish ningeendage Qatar kitambo. Hata hiyo pesa nilikuwa natumia uni yote ningelipiwa niende huko. Because hainisaidii. Why produce 9,000 doctors when you don't have places to really employ them? Na unaenda Kenyatta unapata madaktari ni wangapi? Ati madaktari hawapo. Hakuna, ni unasikia tu ni madaktari. Kwa hapa Kenyatta maybe kuna daktari tu watatu. Doctors au wengine sijui ni medical officers na watu fulani hapo, clinical officers, those people. Hakuna. Alafu utapata like more than 100,000 doctors out here. I talked to someone called Martin and alipiganga simu from Washington akaniambia, Zulfa, let me tell you, we are contractors. Why mbona watu China wakuje kutengeneza vitu? They should give us those jobs. We don't want to go work maju. We want to develop our own country. But unapata bala wanipe mimi kama engineer hiyo kazi, wanatafuta mchinku akuja afanye hiyo kazi, and I am capable. I hear that nurses from KMTC are much likely to get employed maju. When I trust KMTC, like nurses from Kenya, they can be employed huko, like hata bila kupewa trainer ma whatever, mostly huko. Na huku unapata, it is just nasty. It is just nasty. Last year I saw that walitoa courses fulani. Mbona hawa create employment? I used to say, why don't you go to Voi? Sawa? Enda Voi. Useme, Saisol in Voi. You create a small company there. You employ like 30,000 youths. Amara 10,000. Kwanza, ushatoa 10,000 youths kwa streets. Kuja at River. What is happening at River? Eka company pale. Mimi niko na jibu yenye inaweza saidia government. Unaona zile project zote zenye zimekuwa zikisimama kwa sababu na mambo na corruption. Na truly by the way shida yenye iko kwa government yetu na hata kutoka kitambo, si government ya sasa President Ruto ama zote kutoka hapo hivyo nyuma ndio zimeleta shida hadi wale watu wanaumia hivi, sawa? But the only way
to do away with this issue, yes, my sister Zulfa, kitu cha kwanza ni government iweke mikakati ya kumaliza to end corruption. Yes, we have got many areas zenye ziko na resources lakini zimelala tu. Sawa? Let me give you a good example. At in I don't know the county, I don't know the exact county, but at Kitengela iko county gani? Kajiado, thank you so much. Kuna ile EPZ. Yes? EPZ imebeba, unajua ile EPZ imebeba almost 5,000 people. In fact 3 counties. Imebeba almost 3 counties. I want you to imagine that we have got such industries more than 8 in Nairobi. Yes, whereby the most workers are youths who are given special responsibilities that they are well they are well off, and in fact they are comfortable. Yes, let me tell you, it will be very funny to find somebody who is tired from work to have that energy to go and maybe make some funny robbery somewhere. I know kwa kila soko akujai kosa wazimu. Kuna mmoja tena mwenye anaweza taka tena kuleta destruction. Obvious, naturally humans we are full of errors. Yes, but kama si corruption, we have got many people benefiting from ghost jobs. Yes, if possible, this money anyway, this money could have maybe helped many people somewhere. My people, wherever you are watching me from, chenye kinafanya watu wanafanya destruction ni lack of employment. Na si kwamba ni employment opportunities zimekosa. Employment opportunities zipo, only that watu ni wanajaribu kufanya nini? Kuweka pesa. Money is not circulating. People wameweka pesa kwa banks na our money is not circulating in short. Let me ask you, we have got a senator somewhere. This senator ni mtu mwenye kuna mshahara ya pesa mingi. Sawa? Anaweza pita Nairobi kule aone vile vijana wanangangana kupiga picha kwa street. I want you to take my word in. Wanangangana kabisa, si ndio? Kupiga watu picha kwa street. Yes, nini. Life ni ngumu. To an extent, somebody anaweza toka huko maybe kama hajatengeneza hata 300, si ndio? Mtu anaweza ona hiyo kazi ni kama inasumbua. A senator somewhere anajua vizuri sana huwa anafanyanga kazi yake hivi, anafanyanga kazi yake hivi. Aende apiki kijana mmoja kutoka Nairobi huko wa kamera. Sawa? Amwambie kijana, sasa mimi nataka kutembea na mimi, ukipiga picha, ukiwekea watu waone kazi yenye inaendelea. Si ndio? Inaweza kuwa si essential sana na inaweza kuwa sio necessary sana kwa mtu kama huyo, but si at least amefanya communal work kwa kusaidia kijana kumtoa kwa street. Si ndio? Unaona kijana mdogo kwa focus jana ngangana. Unapita hapo unawaambia kazi mzuri, but you cannot even decide to boost this young people. Zulfa enda huko hivyo CBD karibu na Afya Center and other parts of the city. Utapata vijana wako hapo hivyo wanajaribu kujikokota, sivyo? But no enough support. Somebody can come, a prominent person can go there. Kuna huyu jamaa wa Nairobi mwenye anasimamia environment, mazingira, anaitwa nani? Somebody Musiria. I saw him akitafadhali nimesahau hiyo clip mali niliona, but I saw him amepigwa picha na vijana hapo hivyo kwa street za Nairobi. Alafu anasema if possible we really need to promote these guys. Si ndio? Let me tell you the truth. Kenya, we have got employment opportunities, only that some of the individuals who are up there, they cannot have that heart of humanity. Yes, to just maybe lift up these young people. Ndio nimekupea ni wamewapatia mfano mzuri, my fellow Kenyans. You can see somebody in the streets trying to
kujiskuma, trying to navigate in all ways maybe to make money, sivyo? But somebody cannot, in fact a politician can come with a huge car, very big one, and park somewhere there, aingia hata kwa hoteli, sawa, atulia kule lunch kabisa, aende, vijana wako tu hapo hivyo, sawa. Yani ile roho fupi tu ya kusema aje enyewe hata nikimuemploy hakuna kitu ninaweza mpatia, but yani ni kama tu ninatupa pesa, but let me just take this young boy, this young lady. Yes, ukimpatia hata 30,000 kwa mwezi, hiyo ni almost half a quarter niseme kwa mshahara yako. Aki umeboost hiyo kijana, sawa, atatoa jamu hapo kwa street juu wamejazana wengi na kamera zao. Unajua wakati you people you are many and the market is not friendly, when you are many ni kama mko na competition, but the moment unatoa kijana mmoja wa kamera hapo hivyo kwa street, si umepunguza the number of cameras in that street. Au wengine sasa hawezi enda kupigania customers. Kenyans, let me tell you the truth, watu wenye wanafanya watu maybe tunaumia ni hao wenye watu tulichagua, wenye hawataki kukua na roho ya utu, sawa. Hawataki kuenda huko hivyo mahali sijui ni desert iko waanzishe kitu yenye inaweza fanya vizuri kwa desert. Hapa Kenya tuko na desert kweli? Sijui. Hawajaenda zile sehemu zenye land imelala tu hivyo eti ni arid, sasa inakaa dry. Kuna vile unaweza exploit your land hadi kwa productive. Hawajaamua kuweka project. Unajua kuna ile kitu yenye walikuwa wanasema dry pot, sijui kwa uliisikia. Iko huko Narok County if I'm not wrong. Yes, hiyo dry pot ni kitu is one of the best example. Waliona hiyo area mahindi iwezi mea, sijui ni nini iwezi mea, wacha tuweka dry pot hapo. Ni space imekuwa utilized, maybe gari zikuwe zikichukua mizigo kutoka hapo. SGR inaleta vitu kutoka Mombasa inafikia hapo, sasa magari zinaanza kuchukua kutoka hapo hivyo kwa hiyo dry pot. Yes? They have decided to utilize a dead land which cannot maybe produce maize, produce any cash crops to be productive. Ebu imagine sasa hizo project zingekuwa mingi, employment ingekosa aje. Lakini ni pesa ngapi zimefichwa. Juzi tumesikia somebody, I don't know, ni governor na mke wake they could maybe wangeweka pesa kwa kaunti zao na wanajiwekea pesa. Anaitwa nani? Waititu. Yes, wamechukua pesa za Wakenya zimekuwa zao. Watu wawili wako na pesa zenye zinaweza badilisha maisha ya watu more than 5,000 people. Let me tell you the truth, if you can give somebody 300,000 can change life. I'm telling you the truth. So we really need to figure out, and if possible youths, mimi siwezi sema like mtulie, but tutumie njia mzuri yenye iwezi maliza maisha yetu. Yes? Let us not go beyond maybe kutengeneza njama zenye zinaweza fanya maisha yetu ya cut off. Thank you so much for listening me. Listening to me is a privilege. Thank you so much. Emmanuel Nyongesa anasema industries ndio ita-employ many Kenyans. Anasema pia alafu pia mtu aridhike na mshahara ambayo analipo. What should you say about everything? Thank you so much. Emmanuel yako totally okay. Patiwa hata 15,000, 25,000, 30,000. Sawa? Ukijua a time will come wakati hiyo pesa, unajua, let me tell you the truth. Kuna mtu mwenye ako na 400,000 per month lakini haiko productive. Zinaenda kwa magonjwa. Zinaenda sijui kwa nini. Zinapotea bila hata kuona, sawa? The moment industries will be raised in the country and the number of industries zitaongezeka, my sister, that will be the moment everything will be sorted. Developed countries just like the United States of America, Canada and other countries, England, industries ndio zimejaa. Sawa? Industries ndio zimejaa na employment opportunities zipo hadi wanaanza kuhaya watu kutoka hapa hivi the third world countries. Yes?
I'm telling you guys, wherever you are watching me from, Kenya is not poor. Kenya is one of the most advanced, I don't know, one of the richest countries we have in the continent of Africa. But the fact is, we don't know how maybe to use the available resources and the time well to help the other Kenyans. Kitu yenye na wa Kenyans ni kujiekea sana, na the need of acquiring more, so those people up there waacha waanzishe some of the industries, waone kama watu hawatafanya kazi, waone kama hizo cases hazitapungua. So what would you say about this, Tilda? I think too what my brother Felix has said. It's true. Najua watu wanajimind kuliko wengine, mostly the people we have chosen, tumeweka pale government ati watusaidie. Ndio watu wanatunyanyasa. Tumeweka pale watusaidie, lakini bado wanatunyanyasa. Yani hao wanapenda kujiwekea peke yao. Wanasahau there is some other people outside here we could help. Kama mtu unaweza pata mtu from nowhere. Anafanya nini? Anakuja tu anachukua mtoto wa mama pale nyumbani, anaenda anamsomesha. Hivyo tu. Lakini hakuna MP, governor, MCA mwenye amekuja akachukua mtoto pale nyumbani akasema anasomesha. Inakuanga ngumu sana. Unapatanga tu sponsor ametoka tu, yani hata mtu mali yote we expect. Sorry, but wanasema venye tunawachagua, wanasema watatufanyia hizo vitu zote. Yani wakipata pesa ni yao. Yani our mind kama kuna mtu tunaweza saidia hivi. Hata ukiona streets mostly ma street watoto wenye wamejaa street au wenye wanatembea na vikombe, masahani, whatever. Mpaka wengine wanaamua kupretend kukua wako, yani ni walemavu, waezi tembea, waezi fanya nini. Somebody is just pretending to do that, yani atembea na magoti the whole day ndio atafuta at least riziki ya siku. Mostly mi huona watu ikuangi kupenda kwao ni ile, yani sasa wanaona maisha imekuwa ngumu, so they should just use other way kufanya at least wapate chakula cha siku, ama hata anything tu yenye hata wanaweza kula tu. Hata watoto wadogo wako street, mtu haizi kuja tu aseme wacha nitoe watoto street. Hata nijenge tu kitu kama kikanisa mahali, niwaeke tu hapo, niwaprovidie tu kama ni food, na hiyo inakuanga shelter, food and medication, and yani wako tu sawa. Yani unaona Nairobi ukitembea imejaa watoto, wamama, wanaume. So mpaka unashanga kwani hii Kenya iko jaa. Mpaka kuna mtu alichukua video, asante ni mzungu, akaenda, ilikuwa place gani, mali vijana wamevuta gamu mpaka imewaingia, akaandika hapo, these are zombies of Nairobi. And these people who are being called zombies of Nairobi, they are not zombies, they are just watoto wa watu wazuri tu. Ni hizi vitu zimeharibu juu sasa hawana otherwise. Na most of them ni watu wamesoma. Watu wako na degree zao. Lakini wako pale wanavuta, hawana kitu ya kufanya. Juu sasa tutafanya nini? Si tufanye tu ile yenye tunaona tunaweza fanya. Unaona tutoto tudogo tuko street. Why? Mimi huona wengine mpaka nasema, hey God, wewe ukupea mtu life kama hii. God apeangi mtu life mbaya. Mtu asiyesema ati God amenipea life mbaya. Never. God never gives you a bad life. Hata wewe mwenyewe huwezi takia mtoto wako. Sisi ni watoto wa God. Huwezi takia mtoto wako akue na maisha yenye, yani ukimwangalia hivi mwenyewe unaanza kulia. We all need for these kids and people a better life. And this better life will come when we just come together and do what is right. Like those people whom we voted for, na tukawaeka pale government, they should do whatever is right. Chukua tu hao watoto wamenjaa street, mtu achukue tu kama tuseme ma MCA ama ma governor, kama ni watatu wachukuane waseme watoto wote wenye wako street Nairobi tuwachukue tuwaeke mahali fulani. Vijana wakae kwa hii room, wasichana wakae kwa hii room. Chakula tuwaeke mpishi hapo. Yani mtu
tuwape clothing, yani wakae tu, hata kama watakuwa na education lakini watakuwa na kitu wanajifunza pale. Like right now we are following about talents. Unaweza pata mtoto wako pale ako na talent, maybe anajua kuimba ama anajua kutengeneza kitu, anaweza chukua, like I saw another girl at the place we were coming from, anachukua chuma ama wire, anatengeneza gari na hiyo wire. It's just a normal wire, anaikunja kunja, anatengeneza rodi na anachukua vifuniko, anaweka tires na ana sukuma, anasema ni gari. Mwingine anachukua neti, anatengeneza nguo ya ndani, anaitengeneza vizuri, anasema ndio hii nimetengeneza, na tena anaitengeneza, anaweka kiraka na anashona na sindano. You can just find in the streets kuna watoto wako na talents. Hawajapata hiyo maisha ya kusoma, hiyo life mzuri yenye walitaka, but they found them, maybe some of them they were abandoned by their parents, ama wengine their parents died long time ago, ama hata wengine parents walikufa wakigive birth. You never know what hawa watoto wako street, ni nini ilifanya haswa wakae street, ni nini kinafanya watembee huko wakirandaranda here and there. That's why we say these people should just sit down, waongee, waone wanasaidia aje. Sio ile ni usimama watoto wamejaa street, hao watoto hawajui ni wanani, watu wanatuma watoto wakuja kuchanga pesa street. No, find a way of taking these people where they support. Unajua hata hao watoto, kuna kingine niliongea nako town, kalikuwa kana auntie nipe tu 20 bob nikule tu mandazi 20 na nikimwangalia ni mzuri, amesongwa lines, yani nikamuuliza, hebu kuja nikuulize, wewe unatoka wapi? Akaniambia yeye anatoka, ako na wazazi vizuri, lakini wazazi wake wenyewe wanamtesa. So amekuja streets. So aliamua atoroke, akuje street, kwa sababu mara ya kwanza alichomwa na mama yake mkono. Akatoroka, akaenda polisi. Polisi tu ikambeba ikamrudisha nyumba. Ikaongea na wazazi, hapa wazazi si kawaida tu, ni ndio sawa, ni hivi akuchomwa, alifanya hivyo tu, uongo tu. The second time alishikiwa panga, she was almost killed by her father. So akaamua wacha niende street kuliko nikufe. A very nice girl. Nikamuuliza, sasa wewe unaweza fanyiwa nini ndio utoke? Akasema yeye anataka tu mtu mwenye anaweza mchukua akae na yeye tu, yani akue tu, amchukue tu kama mtoto wake. Ana haja na vitu zingine, anataka tu shelter na food. Yeye ana haja na vitu zingine. Paka nikafeel ile ningekuwa na uwezo wa kusaidia msichana, I could. Ningekuwa tu yani ile uwezo, ningechukua kama msichana nikaeke mahali, hata ni mfunze kitu anaweza fanya. The voice she had, angeimba. Hiyo ndio kitu alisema anaweza fanya. Yeye anajua kuimba, anaweza imba, ataandika na aimbe. Hiyo ni kitu anajua kufanya. Nilikuwa na so nikachukua 50 bob nikampea. Mimi nikabaki na 50 bob. Kwanza nilishukishiwa kwa barabara hiyo siku. Nilirisk. Hiyo ni kurisk. Nilichukua hiyo, nilikuwa na fare 100. Hiyo ndio ingenifikisha mahali naenda, but I never reached where I was going because I had 50 shillings. Ikanifikisha a half of the way. So a half of the way ikabidi nitembee na mguu. Na huyo msichana nilimwacha, there is a certain man alikuja tena anza kuongea naye. But niliambia God, kama huyo mtu alikuja akaongea naye akamchukua, it can be better. Because I remember the next day I went to town, sikupata huyo msichana mahali alikuwa amekaa. Because hapo aliniambia hapo ndio the usual place alikuwa anapenda kukaa. Hapo ndio alikuwa anapatanga at least mtu anampea kasoda, anamnulia kitu anakula. Hapo ndio alikuwa anapenda kukaa. But if somebody took that girl, because she was a very nice girl, like 9-year-old girl, alikuwa street. Sasa nilikuwa nashangaa analala aje, because alikuwa tu na katop na kashort. Yani ni benye alikimbia akitoka nyumbani, running for her life. So unajua watoto wengi wenye wako streets, kila mtu akona life, akona reason why ako pale. Wengine wazazi walikufa, wengine wamekuwa tortured na their own parents, wengine yani
Wengine kuna wale wameamua tu wakae, kuna wengine wakupima tu watu akili, wanataka tu wakuje, hawataki kufanya kazi, wanakuja tu change pesa hapo warudi kwa nyumba. Like I've seen so many videos wakifanya watu wana crawl, ukimfuata nyuma unaenda unapata kumbe huyu mtu anatembea. So watu ni serikali iangalie tu. Nilisikia most of them, mostly wengine wanatoka TZ, sijui wengine wanatoka wapi, ni watu tena wanaletwa na watu wengine ili kufanya hiyo kazi ndio wafaidike wao. So even you can't blame this person mwenye ameleta hao watu wafanye hii kazi, na yeye pia control na shida zake pale. Serikali haiwezi kusaidia. You have to try. Ni hawa watu tunavotia, they should sit down wa plan something for this street boys companies. Mnachukua mtu, unaweza fanya nini? Haya, kuja ni kuonyeshe. Haya, anza kujifunzia hapo. Unaweza pata watu wamejifunza hata magari wenyewe, watoto wetu wenyewe wanatengeneza magari. We are driving our own cars from Kenya, made from Kenya, sio China, India, whatever. But how are we going to get there wakati even mesema they can't even employ engineers from huko? That's why I'm telling you, they have to sit down. Waangali, unajua shida hao watu, they are not hawaangali, wanajimind like what Felix said. Hao tu kazi yao ni kuchukua pesa na kujiekea. Hao tu ni kujiekea, wanataka tu ni wao. They are not, hawafikiri kuna watu hapa. I have got a question. Yeah. When it comes to the point whereby now people can decide and sit down to plan how they can invade a sensitive part, just like State House. Yes, what can you say to youths maybe over this issue? Najua ukiona youth ametembea tu amefika State House, I'm sure hawakuwa armed, and that's why they were not shot. Lakini wangeonekana wako armed, because unajua ni CCTV ziko huko, waliona tu hao watu wakikuja na wakaona hawako armed. Unajua wangekuwa armed, sasa we could be talking about another story. Ani watu walikaa wakaona, we are just tired. Can we just go there, we see if we can talk to the president or whoever person is there. Tuongee tu tumuulize what is going. You can just go there. You want to just talk to this person eye to eye, face to face. Yani muangaliani hivyo muulize, surely is this what you have decided us to pass through? Is this what you want your people to go through? You just want your people, your Kenyan people to suffer. And we chose you. We knew you are a good person. We know hao watu hawezi kuwa tu ile wazuri sana. Mtu anakuanga mzuri ile kiwango yeye anataka. So these vijanas, the Gensis. But you sit down, what you decide to do, make sure is a good decision you are making. Hawa wali decide ku risk. Walieka life mkononi. Unajua ukiambiwa umeweka maisha mkononi, ni ile umekubali kifo. Let me go there. If they shoot me, I die, it's okay. Because even if I stay outside here, I'll still die because of anger. Because mvua inyeshe venye nyesha juzi hapa, kukue na mafuriko, unalala wapi? Kwa street huwezi lala. What will you do? So inakuwa nini? Mtu anaamua to let me go, at least niongee tu. Hata I know mali wako wanasema ni ile kitu wali yenye ilikuwa imewapeleka pale. Hawakuenda kwa ubaya. They just wanted to know, why are we passing through this all? Haya, baba ameingia pale kwa government. Is he going to help us? Or is just there to kujisaidia yeye mwenyewe? It's just something. Vijana yani ni ile kitu wanafikiria. There are those people who are thinking. We have to sit down, think. Haya, twende tuulize president kunaenda aje. Tunaona kuna time president paka alikaa chini at least aongee na vijana, lakini sasa silikuwa kwa nini ya X. At least akaongea, lakini sijaiona ile vitu yenye wale boys wote wenye wali address vitu zote pale. Sijaiona even hata mmoja kifanyika. Because there is a certain boy aliongelea about justice.
kuna certain lady aliongelea about jobs, kuna certain another boy akaongelea about what, there is something else. Hizo vitu hakuna. Wewe unaona kuna kitu imechange? There is nothing. Yani ilikuwa tu aongee na nyinyi kuwafurahisha, anaweza ongea na nyinyi. You said Zakayo alishuka kuwapumbaza na akarudi akapanda mti wake akarelax huko juu. So these boys just decided to tumuulize tu, hatuna ubaya. Like I can just come niseme Zulfa, mimi sina ubaya na, lakini nataka tu nikuulize. Mimi sina shida, lakini nataka tu nikuulize. Umesema umetujengea nyumba za bei nafuu. Sisi wenyewe hatuna kazi hata hiyo ya bei nafuu yenye tunaweza pata hiyo pesa, tunaweza lipa hiyo nyumba. Umesema sijui umefanya nini. Sisi hata hatuna. Can you even just show us something that we can do so that we can afford this? You said you will give us jobs. Which kind of jobs are you giving us? Because we haven't seen you giving out jobs. Hatujaona kama unasema now Mr. President amesimama ako pale State House ana announce kuna kazi fulani, kuna engineerings, kuna nini hapo. Sasa amechukua vijana karibu 100 hata kwanza. Naeka hawa hapa. Alafu next time tena anachukua wengine anaweka mahali at least. But we've never had something like that. So vijana ndio maana wanapandwa na hasira. Hizi ni hasira ambazo zinawatuma. Hata kama wanaenda na hasira na waende na ubaya, lakini they are thinking, kwani huyu mtu hana utu? Why is he not thinking? Mbona hafeel? Kama sisi tunaona hivi na watoto wetu, now you know us, our kids, life yao, unaanza kufikiria life ya hawa watu. Watoto watakaaje kama life yetu sasa ni hard na watoto wanakuja? How will they survive kama life inaenda ikipanda? Unajua inaenda ikipanda, si ati inapungua. Ndio inaenda ikipanda. So my people, make good decisions. Ukienda mahali na unataka kitu ikue peaceful, enda ukiwa na peaceful mind. Usiende ukiona wakileta hivi si no. So unaona, kama unajua tena kama kungekuwa na mavurugano kati ya hawa vijana, kungekuwa na sarakasi State House. But yani mi venye nimesikia hiyo story ama venye nimeiona, walikuwa na amani. It's just they needed just a talk. And do you think they're going to get it? Tujibu alafu Felix atujibu pia. Si rahisi venye unafikiria hivyo ati wanaweza pata hiyo nini. But maybe mahali waliishikwa wakapelekwa. They are being asked questions. Lazima waulizwe maswali, mbona hivi mlikuwa mnataka aje? Na I think Mungu apitie kwa hawa watu, wape hawa vijana chance. Walikuwa wanataka kumit nani? Wawape chance wa meet na huyo mtu, wamwambie ile kitu ambayo ilikuwa inawapeleka pale State House. They'll talk and they'll say what they needed there. Lakini wakiwapeleka wapale wawashike wawafungie, unajua kuna kitu watakuwa wanasaidia at all. So they should just give them chance to talk, to explain themselves. At least tunaweza jua go ahead. Yeah. Okay, so Felix, do you think they are going to be given a chance? That is what I'm also worrying of. But that is my wish. I wish they were listen to, maybe if those officials could listen to them, and if possible, if they are making sense. Yes? Iyo issue ifikishwe huko. President Ruto, wherever he is, wacha tu ajue nothing is impossible before human beings, except kutafuna kokoto na kupasua kokoto kitumia mwiko. Yeah, hapo uweze fanya kitu sawa. But
when it comes to these other economical activities, how you can maybe manage to solve this and this and the other things, ni rahisi. Government ya Kenya iko na pesa. A lot of money. Government ya Kenya iko na pesa. I don't know, ni kama maybe ni wanazificha kidogo ndio maybe zikose, ndio watu wafanye kazi zaidi wakizitafuta ama ni nini, ama watu wakipata pesa sana watazembea. I don't know. But the issue is, let those guys to be given a chance to give the explanation and the main reason behind their decision. If I was the president, Okuja said we were coming to see you. After they risked everything like that, I would go to see them. Like, I would give them like time. In fact, back is an official meeting to Kaichi. What you people have risked. Nakwambia they went a peaceful mind. They were not armed. Naona wangekuwa armed. Askari apendi kufikiwa akiwa na mtu akiwa na nini. Anakushuti ukiwa meters away. So they were not armed. That's why hawajahatiwa. Waliarestiwa tu wakaenda. And we don't know if walifika huko wakagongwa ama nini, but we just pray to God wakue sawa, and they should be given a chance to speak with whoever they wanted to speak to and ask their question to that person. Just wani wakue tu free na huyo mtu, wamuulize maswali vizuri, awajibu in a peaceful way, in a good way. Because these people, they need, ni kuna kitu wanataka tu kujua. Ile tu kitu wanataka kujua. Yaani huo mtu ni nani walitaka kuona? Ni nani mulitaka kuona? Waseme tulitaka kuona Mr. President, ama tulitaka kuona deputy, ama tulitaka kuona MP fulani, ama tulitaka kuona, just like that. And then waite huyo kama ni president, wamuite ama wamfikishie report, waambie hao vijana walikuwa wanataka hivi na hivi, tumewauliza wanataka kuongea na wewe. And then president should just go down, aende awaone, waketi chini, waongee vizuri, like just father and kids. You have a talk. Unaongea na mtoto wako, unamuuliza sasa na wewe unaona sasa hapa tufanyaje? Unajua hiyo ni anawapea a very good chance. Waji explain. Hata maybe they can help in some things, muone vitu zingine zimebadilika mpaka hata mshangae, because akiwa naye president, akiwa ni mtu wa utu naye pia awasikize, alafu at least afanye changes, asaidie wale wenye wanahitaji msaada that much. Apeane kazi kwa vijana. Hakuna haja mtu asome akuwe na madiploma, madigiri, masiju, whatever, alafu ako tu hapo. I saw another one selling miwa. Akaniambia, hey my sister, I wish ningekaa tu nyumbani nisumbue wazazi wangu, niende nichungie watu ng'ombe, alafu baadaye nikuje niuze miwa. If I could knew is this thing I'm coming to do outside here. Na venye nimengangana, nimesoma, wazazi wangu waliuza shamba, alafu kienda kuuliza kazi mtu anakuambia experience. Uko na nini? Uko na experience ya 2 years, my friend. Napata experience kama haunipi kazi. Sasa nipe kazi basi. Nipe kazi ndio nikuwe na hiyo experience. Kama huyu presenter Kai. Alisumbuka sana, ukisikiza kwa story yake anakuambia ndio apate kazi alikuwa anaitishwa experience ya 3 years. Na amesoma akamaliza 5 years nyumbani. Alikuwa anafanya tu hivi vitu ni watu wengine mkiona hata wakikula pesa yao msiwachokoze. Mwache tu wakule na raha zao. So Mr. President, you should do something. Go to those, if they wanted to see you, go to those youth, talk to them, and then decide what you want to do, and a right thing. Let it be a right thing, because if you decide to do a bad thing, itakuwa ni vita, you with those boys, you know. Hawa ni 12, next time watakuja 24, next time itakuwa the whole country. So take care, talk to these people, and you also advise them. If they need something, they should talk to who, so that person can reach you out and tell you what these people want. Usikue hivyo sana ati jueni president ati wezi
unafaa uinterrupt na sisi ndi at least tukue na good friendship na sisi. True. Yeah. Okay, If you tumalizia don't- na jina yako, then Felix pia ndo tumalizie show, tujiprepare kwa show nyingine. So Tilda guys, thank you for tuning in. It was a tea show, morning tea show. Asanteni sana, karibuni mara tena na mbarikiwe sana. May God protect you and guide you in everything that you do. Your work, wacha mkono wa Bwana uwatawale. Back to Felix. Thank you so much, my sisters. And in fact, you have given us a very, very good information. And at some point, the illustrations that you can give nobody ever expected. But the fact is, in everything that we see, there is a reason behind the result. Yes. So if possible, I'm really urging all Kenyan youths, let us not take risks when it comes maybe to solving our issues. We have got many chances still. God will open the way when it seems to be no way. So thank you so much for listening to us. This is Plains and Felix, and I really welcome you back to our morning tea show. Inaanzanga saa 2 hadi saa 4. Yes. So yeah. Thank you so much. May God bless you too. So as my brothers and sister hapa wamesema, basically tuzingatie, tuone that move of those young people that are deciding to risk their entire lives, they are deciding to risk everything, and then we really need to create jobs, we need to create safe places, we need to keep the promises that we made to these people. We need to. Sasa ongezea mengi sababu mengi yashasemwa, na sasa kuongeza ikue ni kama naongea mambo natia tempo pale, si ndio maji kwenye tempo. So thank you for Emmanuel, thank you for the silent viewers, thank you so much. Tupatane hapa saa 6 kamili. I've been your host for this morning tea show, Zulfa. Bye bye.